সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি সবাই ভালো আছো। তোমরা ইতিমধ্যে জানো তোমাদের 2022 সালে ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। সর্বপ্রথম আমরা জানবো অ্যাসাইনমেন্টে কি টাইটেল দিতে হবে। অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেল দিতে হবে ইনফ্লুয়েন্স অফ বঙ্গবন্ধুস লিডারশিপ কোয়ালিটিস অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফ, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলী এবং তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে লিখতে হবে। এবং এখানে কিছু গাইডলাইন আছে, আমরা গাইডলাইনগুলো একটু দেখে নিব। Read and complete the activities of Unit 1. Unit 1 এর উপর ভিত্তি করে লিখতে হবে। English for today. Identify some leadership quality of বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু কোয়ালিটি খুঁজে বের করতে হবে। And it could be leadership in the war of independence, স্বাধীনতা যুদ্ধের যে লিডারশিপটা আছে সেটা লিখতে হবে। Establishing diplomatic ties and with others. Every time you identify the quality and state how influence you in the personal life, তুমি তোমার every time সবসময় you identify a quality state, এটা গড়ে একটা রাষ্ট্র তুমি নিশ্চিত করতে পারো how it influence you personally, তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে এই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট টাইপের একটা কিছু লিখতে হবে আর কি। ঠিক আছে, এটা তোমরা লিখবে। চলো উত্তরটা দেখি আমরা। অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেল দেবে হচ্ছে দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ বঙ্গবন্ধুর লিডারশিপ কোয়ালিটি। আমি অ্যাসাইনমেন্টের সাইজটা মোটামুটি অনেক বড় আছে, আমি সবগুলো অনুবাদ করব না, আমি জাস্ট খালি রিডিংগুলো পড়ে যাবো এবং দেখবো কোনো মিস্টেক আছে কিনা। বঙ্গবন্ধু ওয়াজ দ্য রিয়েল ইপিটমি অফ কারেজ, বোথ দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড মোরাল সেন্স, অর্থাৎ সহজ কথা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হচ্ছে নৈতিক এবং শারীরিকভাবে আমাদের জন্য একটা উৎসাহের একটা উৎস। In 1960, when the Bengalis erstwhile East Pakistan were subjected to the most humiliating treatment, it would be no exaggeration to state that they were experiencing the tribulation of the colonized people in atmosphere in all previous fear and subjugation. It was Bangabandhu who confronted the mighty field of Murshid Ayub Khan and showed the guards of forcefully advocate the right as fellow Bengalis. During trial of the so-called Agartala conspiracy case in Dhaka cantonment, Bangabandhu took to task the rogue Pakistani army personnel and cautious them to behave. He did not agree to participate in the roundtable conference as a prisoner. In 1960, were in fact a time when the Bengalis could take pride in their courageous manner that drew sustenance from Bangabandhu's defense position. Okay. Bangabandhu was real epitome of courage, both physical and moral sense. The historic six-point program, the explicit abandonment of Bengali explicit abandonment of Bengali nationalism was unfurled at Lahore, the heart of Punjab, by Bangabandhu in Lahore. The bastion of arrogant Punjabi power, Bangabandhu displayed admirable physical and moral courage during the course of public meeting in 1970s that was addressing. It so happened that his speech was being purposely interrupted by some Muslim League Jamaat hurling. When this element did not stop even after being cautioned, Bangabandhu shouted at them
arresting them, he had not come to Lahore 6-point amendment. Lahore 6-point amendment to the Lahore 6 voted, and he had plenty of them in his place, but they either listened to him or disappear from the meeting area. No Bengali had ever publicly bannered to rebuke the power abused high-nosed Punjabi in such raw manner. Okay, আমি শুধু রিডিং পড়ছি কারণ হচ্ছে বাংলা অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময় লাগবে. When Bangabandhu the poet politics spoke, he had electrifying effect on the Bengalis whose feet soar immeasurably in heightened expectation. Their support for their leader was total, as evidenced in the historically landslide electrical victory of the nationalist causes in 1970. When the time came for talks across the table, Bangabandhu did not wield. In fact, caliber of Pakistani army generals that accompanied General Yahya Khan in the meeting in March 1971 were awed surprised by the ghastly presentation and forceful manner of Bangabandhu. The post-Persian scenario in Pakistan did not witness much of a change. The military-civil bureaucracy conspired with the business oligarchy and the landed legendary to protect their vested interest. People emancipation did not figure seriously in the politician's scheme of things. It was in these circumstances that Bangabandhu could galvanize the soulment of the people to unprecedented political activism for achieving real freedom. Bangabandhu was gifted with natural extraordinary organizational acumen and had talking to the glory of the Pakistani military Janata. Accordingly, the exhorted the people for imminent armed struggle. The historic 17 March speech bears an eloquent testimony to that, precariously positioned as there was extremely demanding tumultuous days of March 27. আচ্ছা যাই হোক এটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তোমরা এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা দেখে এটা লিখে ফেলতে পারো. ধন্যবাদ সবাইকে.